Era una tranquila noche de viernes en Rolling Fork, Mississippi. El 24 de marzo de 2023, mientras la mayoría dormía. Algo monstruoso se estaba formando en la oscuridad, sin sirenas, sin alertas telefónicas que rompieron el silencio. La naturaleza estaba a punto de desatar una de sus furias más devastadoras. Lo que sucedía esa noche no fue solo una tormenta. Fue una emboscada de medianoche que cambiaría para siempre esta pequeña comunidad del delta del Mississippi. Hoy vamos a reconstruir los eventos de esa noche trágica. Escucharemos las historias de los sobrevivientes y nos preguntaremos, ¿cómo pudo un tornado tan violento golpear con tan poca advertencia? A las 8 de la noche, el Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de tornado con un 40% de probabilidad para la zona. Era una advertencia seria, pero para muchos en Rolling Fork, la vida seguía su curso normal. Las familias preparaban la cena, los niños se iban a la cama. Pocos imaginaban que un monstruo clasificado como EF4, con vientos de más de 270 km por hora, estaba a punto de nacer. El tornado tocó tierra al oeste de la ciudad, en la oscuridad total. Y comenzó su marcha destructiva. Su trayectoria lo llevaría directamente a través del corazón de Rolling Fork, un pueblo de menos de 2,000 habitantes. La primera víctima de la tormenta fue una sensación de falsa seguridad. En la era de los teléfonos inteligentes y las alertas meteorológicas instantáneas, ¿cómo es posible que familias enteras no recibieron ninguna advertencia? Las investigaciones posteriores revelaron una cascada de fallos. Las sirenas de tornado del condado, un sistema de alerta crucial, permanecieron en silencio. Muchos residentes informaron que sus teléfonos, que deberían haber sonado con las alertas de emergencia inalámbricas, tampoco emitieron ningún aviso, estaban completamente a oscuras, tanto literal como figuradamente. El estruendo que se acercaba no era un tren de mercancías, como dice el viejo cliché, era el sonido de casas siendo arrancadas de sus cimientos. Dentro de sus hogares, la gente se despertaba no por una alarma, sino por el sonido de cristales rompiéndose y el viento olendo como una bestia. Familias enteras se apinaban en pasillos y bajos, los lugares más seguros que podían encontrar. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, imaginen el terror. Estás en la cama y, en cuestión de segundos, las paredes de tu casa desaparecen. Te aferras a tus seres queridos en la oscuridad total, rezando para que el rugido ensordecedor se detenga. Para muchos, esos minutos se sintieron como una eternidad, atrapados en una licuadora de escombros, tierra y lluvia. Cuando el tornado finalmente pasó, dejando en silencio espeluznante su paso, la devastación era total. La luz de la luna revelaba una escena apocalíptica, donde antes había casas, ahora solo quedaban los cimientos. Árboles centenarios habían sido despojados de sus ramas y corteza, reducidos a postes astelados. Las calles estaban irreconocibles, bloqueadas por coches volcados, muebles destrozados y los restos de lo que una vez fueron los hogares y negocios de la ciudad. El rastro de destrucción tenía casi un kilómetro de ancho y se extendía por casi 100 kilómetros. Rolling Fork había sido, en gran parte, borrado del mapa. En medio del caos, comenzaron los esfuerzos de rescate. Los vecinos, muchos de los cuales lo habían perdido todo, se convirtieron en los primeros en responder. Con linternas y gritos, buscaban entre los escombros amigos y familiares atrapados. Las historias de heroísmo son innumerables. Personas que, a pesar de sus propias heridas y perdidas, excavaban con sus manos desnudas para liberar a otros. La comunidad, destrozada físicamente, mostró una fuerza increíble. El sheriff del condado de Sharkey describió la escena como si una bomba hubiera explotado. Los servicios de emergencia de los condados vecinos se apresuraron a ayudar, pero el nivel de destrucción dificultaba enormemente el acceso. La tragedia de Rolling Fork deja una profunda cicatriz. Al menos 17 personas perdieron la vida solo en esta comunidad. Y decenas más resultaron heridas.
Cada una de esas cifras representa una historia, una familia rota, un futuro robado. Eran abuelos, padres, hijos, personas que se fueron a dormir el viernes, por la noche sin saber que no verían el amanecer del sábado. El impacto emocional en los sobrevivientes es incalculable. Perderlo todo en un instante. Desde jugar hasta terceros corridos. Es un trauma que perdura mucho después de que los escombros son retirados. La pregunta que resuena es, ¿se pudo haber evitado esta masacre? El fallo en el sistema de alerta es un punto central de la investigación. ¿Por qué no sonaron las sirenas? ¿Por qué los teléfonos no recibieron las alertas? Factors como la infraestructura rural, posibles daños en las torres de comunicación por la propia tormenta, y la necesidad de sistemas de alerta redundantes y más robustos son cruciales. Este desastre subraya la importancia crítica de tener múltiples formas de recibir alertas meteorológicas, incluyendo una radio meteorológica de la NOAA, especialmente en zonas rurales donde la cobertura celular puede ser irregular. No se puede depender de un solo método. La recuperación de rolling fork ha sido un camino largo y arduo. Inmediatamente después del tornado, llegaron donaciones y voluntarios de todo el país. La resiliencia de la gente del delta se hizo evidente. Se organizaron refugios, se distribuyeron alimentos y agua, y poco a poco, comenzó la limpieza. Pero reconstruir no es solo levantar nuevos edificios, es reconstruir vidas, esperanzas y un sentido de normalidad. La comunidad se ha unido, apoyándose mutuamente en el duelo y en la lenta tarea de volver a empezar desde cero. La historia de rolling fork es una advertencia para todos nosotros. Nos recuerda la increíble fuerza de la naturaleza y nuestra vulnerabilidad ante ella, pero también es un testimonio del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la más profunda oscuridad y de la importancia de la comunidad. Las lecciones aprendidas aquí sobre los sistemas de alerta y la preparación para desastres deben ser escuchadas en todo el país para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. Mientras recordamos a las víctimas, también honramos la fuerza de los sobrevivientes que, día a día, reconstruyen su amado pueblo. Gracias por acompañarme a recordar este trágico evento y honrar a las víctimas y sobrevivientes de rolling fork. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale like al video y suscribite para más contenido que busca entender los eventos que nos moldean. Hasta la próxima.